ما ته پته نشته چې زه اوس څه ووایم. I don't know what to say now. I don't know what to say now. I don't know what to say now. سبا له به زه هغه ته زنګ ووهمه کله چې زه واپس کور ته راشم. I will call him tomorrow when I come back home. I will call him tomorrow when I come back home. I will call him tomorrow when I come back home. ته زما په لاره کې ولاړې. You are standing in my way. You are standing in my way. You are standing in my way. هغه د ورځې 1000 روپۍ ګټي. He makes 1000 Rs a day. He makes 1000 Rs a day. He makes 1000 Rs a day. Rs ویلی شي روپو ته. آیا دا ستا اوسنی تصویر دی؟ Is it your recent picture? Is it your recent picture? Is it your recent picture? Recent ویلی شي اوسنی ته یا نوي ته. زه به واپس زر راشم. I will be back soon. I will be back soon. I will be back soon. دوستانو موږ دا سنټنس هغه ځای کې استعمالو کله چې موږ چا سره واده وکړو. لکه موږ اکثره خلکو ته ویو که نه چې زه به واپس زر راشم. نو دغه شانتې په انګلیش کې که ورته وایي نو بیا به ورته وایي I will be back soon. سلیم اوس د 20 کالو دی. Salim is 20 years now. Salim is 20 years now. Salim is 20 years now. هغه یو ډرایور دی. He is a driver. He is a driver. He is a driver. ستاسو ورونه او خویندې دي. How many brothers and sisters do you have? How many brothers and sisters do you have? How many brothers and sisters do you have? زما څلور ورونه دي او 2 مې خویندې دي. I have 4 brothers and 2 sisters. I have 4 brothers and 2 sisters. I have 4 brothers and 2 sisters. تماتا یادېږي. I miss you. I miss you. I miss you. ته چرته اوسېږي یا کوم ځای کې اوسېږي ته؟ Where do you live? Where do you live? Where do you live? زه په اسلام آباد کې اوسېږم. I live in Islamabad. I live in Islamabad. I live in Islamabad. ته څه کار کې؟ What do you do? What do you do? What do you do? زه خو یو زده کوونکی یم یا طالب علم یم. I'm a student. I am a student. I'm a student. ښه او ستا پلار څه کار کوي؟ Okay, and what does your father do? Okay, and what
does your father do? Okay, and what does your father do? زما پلار یو معلم دی یا استاز دی. My father is a teacher. My father is a teacher. My father is a teacher. زه روان یم یا زه ځمه. I'm going. I'm going. I'm going. زه دغه شانتې ژوند نشم تیرولی. I can't live that kind of life. I can't live that kind of life. I can't live that kind of life. ما هغو ته ویلیو چې ما ته بل ټیکټ راولېږئ. I told them to send me another ticket. I told them to send me another ticket. I told them to send me another ticket. ډېر خلک دا سوچ کوي چې زه لیونی یم. Most people think that I'm crazy. Most people think that I'm crazy. Most people think that I'm crazy. Na, زه نه یم ته یې. No, I'm not. You are. No, I am not. You are. No, I'm not. You are. هغه ما له لتې راکوي یا هغه ما په لغتو وخي. He is kicking me. He is kicking me. He is kicking me. آیا ستا یقین دی؟ Are you sure? Are you sure? Are you sure? یو کس دوستانو څخه خبره کوي او موږ ورته وایو چې هلکه ته یقین سره دا خبره کوې یا ستا یقین دی چې دا کار داسې دی، نو په انګلیش کې به ورته وایي Are you sure؟ د دې مطلب دی چې آیا ستا یقین دی؟ زر کوه. Hurry up. Hurry up. Hurry up. یو کسی کنه کار کوي موږ ورته وایو چې زر کوه لکه یا زر کوه. انګلیش کې به ورته وایو چې Hurry up. زه غواړم چې ډاکټر جوړ شم. I want to be a doctor. I want to be a doctor. I want to be a doctor.